Nakarating kana sa edad na anam na poo higit parat. Malamang na pagad na sa polit ulit. Na sinasabi na kailangan. Mong masanay na lang sa katawan mo ngayon. Pagad na sa mga doktor na titingan sa mukha mo at sasabihin na. May nakakatawang itin na normal lang yang sa edad mo. Pagad na sa pagasing tuwing umaga at pakaramdam na ang iyong katawan. Laban sa iyo imbis na sumuporta sa iyo. Ngayon iba na. Ngayon, maririnig mo ang katotohanan na walang naglakas loob na sabihin sa iyo at ito ay nakabalat sa isang maliit. Malutong, murang pagkain na malamang na ilang beses moing nadan sa palengke. Nang hindi mo ito pinapansin. Manatili kaya rito hanggang sa dulo dahil. Ang ipapakita kayo sa iyo ay maring baguhin ang paraan in iyong pagasing araw-araw. At kung hindi kaya pa nakasubscribe sa channel na ito, goran mo na ngayon hindi dahil sa kahalingan. Kayo para sa aking ego kundi dahil. Araw-araw may bagong impormasyon. Dito na hindi maring. Ibigay ang iyong doktor sa minutong. Konsultasyon na inantay mo in tatlong buwan. I-click ang buttoning. Subscription. I-activate ang bell at siguraduhin mong walang video tulad nito ang mapapalampas. At kung sa ano mang punto ay makakalala mo ang iyong sarili sa sasabihin kayo. Mag-like kaya. Dahil sinasabi nito sa akin na nasa tamang landas. AKO at nagbibigay ito in motivation. Sa akin na patulo na magdala in ganitong iyong. Content para sa iyo. AKO sa drawer Rose Padilla Espalista sa preventive medicine at functional nutrition. At inalan kayo ang aking trabaho sa pagtulong. Sa mga tarong lampa sa anim. Na pong taron na mabawi ang sigla. Na akala nila ay nawala na magpakailanman. At ngayon ang paksa ay ang cashew nuts. Ang cashew na iyon ang kinakain mo sa Pasko, sa fiesta. Sa inyuman na parang ordinaryong merienda lang. Hindi ito ordinaryo. At kapag naintindihan mo kung ano ang nangyayari sa loob in iyong katawan. Kapag nagsimula kang kumain in cashew nuts araw-araw. Titingnan mo ang pagkain ito in may ganap na ibang respeto. Simulan natin sa simula at sa tuwir ang paraan dahil karapat-dapat kaya rito. Ang cashews ay isa sa pinakamayamang pinagmumula in magnesium. Sa kalakasan. Isang maliit na dakat in cashew nuts. Humigit kumulang 30 gramo a. Nagbibigay na in halos. 23% in inirekomendang. Pangaroro na dosis in magnesium. At bakit ito napakahalaga pagkatapos in anam na po? Dahil pagkatapos in anam na po. Ang iyong katawan ay nagsisimulang. Moralan in kakayahang. Sumipsip in magnesium in epektibo. At ang magnesium ay ang mineral na responsible. Sa mahigit 3 metabolic functions sa iyong katawan. Daibig. Sabihin kapag mababa ang magnesium mo. Halos lahat sa iyong katawan ang nagsisimulang gamana in mali in sabri-sabri at. Dun kaya na lang nakatadig sa kisam sa madaling araw in hindi makatulog. Najajizing sa gitna in gabi dahil sa masakit na pulikat sa binti. Nairitan in walang malanor na dahilan o nararamdaman ang hindi regular na tibok. In puso. Lahat in ito ay. Maring senyales in kakalangan sa. Magnesium at lahat in ito ay maring. Bumutay sa pamamagitan in cashnuts. Isipin ang si Rodrigo Manalo 6 na pitong tarong galang na. Nakaroon in sobrang matinding pulikat. Sa gabi na siya. Sumasigor sa sakit. Pumunta siya sa doktor. Nagpa-exams at sanabi in doktor na normal naman ang lahat. Normal para kanino. Nagsimula si Rodrigo na magdagdag in isang dakat. In cashew not sa kanyang pangaroro na pagkain. At sa loob in walapang tatlong linggo lubhang bumaba ang mga pulikat. Hindi ito milagro. Ito ay magnesium. In gayon, pag-usapan natin. Ang isang bagay na kakonti ang naglalakas. Lube na bangadan in turin. Pero sasabihin kayo dahil doktor at kailangan mong malaman. Ang kalusugan sa intimate na aspeto para. Sa mga lalaki. Ang mga lalaking lampa sa anim.
na taon e madolas na nakwaranas ing malaking. Pagbaba sa antas ing zinc sa katawan. At ang zinc e may malaking kinalaman sa sexual function ing lalaki. Sa produksyon ing testosterona, sa libido at sa performance. Ang cashews ay isa sa pinakamagandang pinagmumulan ing zinc sa pagkain. Ang 30 gramo ing cashew nuts ang nagbibigay ing humigit. Kumulang 1.6. Na mega zinc na mukhang konti pero kapag. Regular at consistent na kinakain. Kasama ang balancing pagkain. Ang zinc na ito. Ang nagsisimulang makaroon ing tunay na epekto. Sa ginoong kalito rays. 64-foot T. APNA tarong gulang a isa sa aking mga pasient na dumating sa klinika na nahihiya. Nagsasalita ing mahina na parang may ipinagkumpizal na bawal. Sinabi niya na nawala na raw ang interest niya ing. Lubusan na parang samuko na ang. Katawan sa spato na iyon ing buhay. Inayos kayo ang kanyang pagkain. Isinama ang cashew nuts bilang bahagi ing nutritional. Protocol at pagkatapos ing apat na buwan. Bumalik siya sa klinika na may ibang iti. Sa muka. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Alam kayo na. At hindi pa ito ang katapusan. Ang cashews ay mayaman sa monounsaturated fats. Ang pehong yui ing taba na nagpapahusay sa olive oil bilang paborito sa cardiology. Ang mga taba na ito ay nakakatulong na pababaan ang masamang kolesterolat. Patasan ang magandang kolesterol. Na lubhang mahalaga para sa mga lampa sa anam na poana gustong panatalang. Mayos ang puso sa lub ing maraming taon pa. Ang puso pagkatapos ing anam na poa nadala na ing maraming bagri, emosyon, takot, pagkawala, kalagayahan at karapat dapat ito sa suporta. Ang magandang taba mula sa cashews sa bahagi ing suporta na iyon. Mahigit pa, ang cashews sa naglalaman ing kopa. Isang mineral na mahalaga sa pagbuo ing collagen. Alam mo ba ang sakit sa mga kasukasuan na untayanting lumalabas. Ang tunog sa tuhod kapag umakyat kaya ing hagdan. Ang pananagas sa mga kamari tuwing umaga. Bahagi nito ay ang untayanting pagkawala ing collagen sa mga kasukasuan. Ang kopa mula sa cashews sa direktang nakakilahok sa synthesis ing collagen sa katawan. Ibig sabihin ang nakakatulong ito na panatilihan. Ang estruktura ing mga kasukasuan ing mas matagal. Hindi nito inalis ang arthritis. Hindi ito gamit pero ito ay tunay at napatunyang nutritional support. Sai ailing Marie Bell. Santos 6 na put. Isang tarong gulang ang minsan nagsabi sa akin na tumigil na siya sa paglalakad. Tuwing umaga dahil masyado ing malaki ang sakit sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ing lamang buwan na kumakain ing cashew nuts araw-araw. Nagpadala siya sa akin ing voice message habang naglalakad na. May hanggan sa background at ikinuwento na bumalik na siya sa kanyang morning walk. Maliit. Marahil para sa mga hindi nakwaranas ing ganitong sakit. Para sa kanya ito ay lahat. Pag-usapan natin ing gayan ang utak. Dahil pagkatapos ing anam na marami ang. Napapansin na hindi. Nakasinting talas ang memorya mas. Matagal bago matandan ang mga pangalan. O minsan ang nakakalimutan. Kung ano ang pupuntahan sa kabilang kwarto. Ito ay nadudulat ing tahimik na pakabaliza na kakonti ang umaramin. Ang cashews sa naglalaman ang vitamina J. Anam at folate. Dalawang sustansya na direktang nogna isa kalusugan ing utak. Nakikilahok. Sila sa produksyon ing neurotransmitters na siyang mga chemical na mensahe ing utak. Sa mas maraming raw material na available. Ang utak ay gumagana ing mas malino. Mas nakafocus at mas mabilis ang pag-iisip. Bukod dito, ang mga antioxidants sa cashews kabilang ang selenium at vitamina. Iya lumalaban sa oxidative stress na isa sa. Panganaring sani ing mabilis na. Pagtanda ing utak. Sa simpleng salida, ang oxidative stress ay parang ang utak. Moa nakakaroon ing kalawang sa lub habang tumatagal. Ang mga antioxidant ing nuts ay gumagana. Bilang natural na pulis na nagpapabagal sa prosong ito. In gayan, isang bagari na kailangan. Kung sabihin ing malano dahil.
ang mailing information sa lugar. Ito ay nadudulat in malaking pinsala. May mga tarong umiwas sa cashew nuts. Dahil sa takot na chumaba. Kalalakihan. May taba nga ang cashew. Nuts puro magandang taba at kapag. Kinain sa tamong dami ito ay talagang. Nakakatulong sa pag-control in timbang dahil nadudulat. Ito ing tedi. Kumain ka ing isang dakad ing cash. Not sa gitna ing umaga at ang gutom na iyon na. Umatake sa 11 o'clock ay hindi nalilito. Mars counting anxious hunger a. Nangangahuligan ing Mars counting walang. Layman na calories na sa huli. A positibo para sa pag-control ing timbang ing katawan. Si Ginoong Fernando Aguilar, 6 tarong galang. Ay ilang taron na umiwas sa mga nuts. Dahil sa takot na chumaba habang kumakain. Naman ang mga biscuit na may palaman. Aurora sa 11 dahil sa gutom at pagkabaliza. Nang monawan naya ang mekanismo ing. Satiety at asama ang cashew nuts bilang merienda. Nawalan siya ingapat na kilo sa lubing dalawang. Buwan ang hindi sumusunod sa striktong jita. Ang cashew ay ang panganaring